Welcome and a warm welcome and a good morning. Today's program we have Dr. Radha Bhaskar making a presentation on Sangita-Sahithya ANUBHAVAM. Let's look forward to a very interesting program. Thank you. गणपतिये करुणानिधिये गणपतिये கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே ஸ்ரீ மகாகணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே ஸ்ரீ மகாகணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே ஸ்ரீ மகாகணபதி துணையடி தொழுமல்பர் துயர் துடைக்கும் துய்ய துணையடி தொழுமல்பர் துயர் துடைக்கும் துய்ய சுந்தர சரணார விருத துதி கையா சுந்தர சரணார விருத துதி கையா சுந்தர சரணார பில்த துதி கையா கணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே ஸ்ரீ மகாகணபதி சகல சுராசுரர் பணிமலர் பதனே சகல சுராசுரர் பணிமலர் பதனே சங்கரருமையோ மனமகிழ் சுதனே ஜகமுழுதும் நீரை ஆனை முகவனே ஜகமுழுதும் நீரை ஆனை முகவனே தாழ்பணிந்தேன் தல்ஜோனிய பகவானே தாழ்பணிந்தேன் தல்ஜோனிய பகவானே கணபதியே கருணாநிதியே என்னை கடை கண் பார்த்தருளே ஸ்ரீ மகாகணபதி A very good morning to all of you. I'm very happy to present to you a lecture demonstration today on the topic of Sangita-Sahithya ANUBHAVAM. If you look at music itself, it's a beautiful aesthetic experience. And in the context of music, how the melody and the words, that is the Sangeetam and Sahithyam, how they blend together to give us different experience is what is going to be the subject of discussion today. Generally, when we talk about Sangita-Sahithya, most lecture demonstrations would concentrate on the compositional aspect, the artha bhava, and trying to analyze what the composer is trying to say. But today I thought I'll go, or rather tread a bit further into how this aesthetics experience of Sangeetam and Sahithyam happens in the domain of a kacheri itself, because all of us actually are able to understand or able to comprehend the musical totality of our great Vagekaras today with the medium of the kacheri only. So in the Margari month, especially when we are here to listen to different artists performing, each artist gives us a beautiful aesthetic experience. And that is why we come back to the concert hall again and again, though we may have listened to a Chakkani Raja or a Eta Unara or any other similar composition many, many times. But it is how each artist gives that freshness, how he unfolds that particular
composition to give you that beautiful aesthetic experience is what makes listening to a kacheri a nice experience. And every experience of a kacheri, for that matter, where the Sangeetam and Sahityam come into play, is unique, and we enjoy the music according to our own understanding of it. Here, this understanding of it is in quotes for both the performer as well as the listener. Where we have abstract kind of music, we'll be talking about it in detail. Sometimes we are able to enjoy the music in relation to the Sahitya. Sometimes we are able to appreciate only the Sahitya aspect. Sometimes the rhythmic aspect. Sometimes we may observe how the teamwork happens in a kacheri in terms of the violin, the mridangam, the main artist, the upapakwadiyam, how they interact with each other to give us that beautiful aesthetic experience. Of course, the choice of compositions by each composer and the performer, that is, and how he balances both what we call as the kalpitam and the manodharma sangeeta to give us that holistic kind of an experience. So sometimes you may also feel that there was an excess of manodharma. This is all again a very relative thing that happens in a kacheri, where some people may like to listen to more of manodharma, some may like more of compositions, some may like very heavy kind of ragas, some may like light ragas, some may like new ragas. So again, it's a very challenging task for a performer also, I would say, in terms of satisfying everybody through a concert. But nevertheless, we do try to make a balanced representation of the Sangeeta and the Sahitya part in a kacheri, so that we give a nice experience, a blissful experience to the audience. Coming to the kacheri itself, many things we look at it, they are related to our own life, I would say, in the sense that a kacheri can bring about a varied kind of emotions and experiences for us. In normal life, if we take, if everything runs very smoothly, in a regular manner, we feel that sometimes life is very dull and insipid. And then we want something challenging to happen. So sometimes the challenging thing may be a happy event, sometimes it may be an adverse event, whatever it can happen. So this kind of different kinds of emotions and experiences are part of life. And I would say that the same thing is what we try to achieve through a concert also, where we have many ups and downs in terms of the musical element coming in. And the Sahitya also giving us different kinds of emotions. Sometimes a composition may convey a happy mood of a composer. Sometimes it may convey an anguish of a composer. Sometimes it may be like in Tyagaraja's case, he even talks to Rama in a very commanding manner. So there are different ways. Or Shama Sastri, for example, is a complete sense of surrender, a sense of pleading in his composition. So each one, according to his own manobhava, he tries to create the composition here. Coming to the different aspects, one aspect first I would like to take up is the alapana, where we see that it is a totally abstract kind of a form. And here another important aspect is that when we look at Sangita-Sahithya Anubhavam, many times we only think of the Sahityam as replete with meaning. But in a kacheri, if you look at it as a whole, we see that the Sahitya can also be very abstract. It may not convey anything in terms of a particular meaning, like in the alapana where we use the tadarina, tadana and other things, or a kalpana swaram where the swaram itself becomes the musical language. So in each case, we see that they have a function to play here. They may not be meaningful as a composition, but then definitely they have their own role to play, which we'll be seeing later also. And in this context, if you look at, just for example, if you take the alapana as against a composition, in a composition we have Sahitya, we have the words conveying some particular meaning. But in an alapana, it's a different kind of an aesthetic anubhavam, I would say, where there are actually no meaningful words, but then the way the music progresses and takes you along is a different kind of an experience. Taking, for example, what we call as a main ragam in a kacheri, the artist first of all establishes the ragam in its swarupa. This again is like, when you see somebody in person, first we see the face, then only we see the other parts. So the face is a medium of recognition for the personality. Similarly, for a ragam also, it has its own face.
So the ideally artist would first introduce you to the face of that particular ragam, giving you the complete contour and character, and then slowly he will unfold it for you. And this unfolding process is what is very, very beautiful. Like, many things we take for granted, we just listen to an alapana. But there is some thought process going behind every musician when he creates that alapana itself, in the sense that after the character is established, he then moves on and establishes the adara shadja. That again, probably for any building to be strong, you need a strong foundation. It can't be dangling like that. So for that, like that, you lay a strong foundation with the adara shadja, which becomes kind of a connecting factor for both the artist and the rasika in a different manner. Then exploring slowly into the mandrasthai. Again, here, the building of the grand finale, the climax, is a beautiful experience. We don't scream at the top of the voice in the Tara Shadja and then suddenly come back to the Madhyasthai and go to the Mandrasthai. It's what we call as the unfolding process. So after the Sa is established, we go to the Mandrasthai, try to connect all the notes. Then slowly, note by note, we build it up, and then we go to the Tara Shadja. We'll see a few examples later. And then after that, we see that we go to the Tara Sthai, and then we try to do Sancharas. And finally, of course, after all that is over, we come back finally to the Adhara Shadja and end here. Of course, here the proportion which we think of is, while building up, it is probably about 60 to 70% of the build up to go up. While coming down, of course, it is not like jumping from the 30th floor to the first floor or the ground floor. It is like coming back, but it is a more rapid kind of a coming down. And all of us, as I always say, we start from our home. Somebody may go to the office, somebody may go to the hotel, somebody may go to a shop, a cloth shop or a departmental store. But finally, at the end of the day, what happens? Wherever we are going, wherever we are traveling through the day, finally we come back to our house. So the house coming or the home coming here is the Adhara Shadja, which again indicates that yes, the whole thing is complete. So this is the kind of an experience, one of the aspects of Manodharma I wanted to share, where you really don't have any Sahitya as such, but then the music itself becomes a beautiful language for communication here. And that language is what we are actually connected with here. Coming to the kacheri format, as I always say, it is like a kalyana sapad. So where we have a variety fare. And also we would see that the variety is such that every item in that particular context, whether it's the food in an LI or what we are serving through our kacheri, everything has got a proportion. We don't put a pachadi like you would put a rice. Or we won't be doing it the other way around, like starting off with curd rice, then going to sambar rice. Of course, there are some people who may want you to do it deliberately. That's a different thing. We are not going into that. But what I want to say here is that the whole thought process of this kacheri, which is akin to the Kalyana Sapad which I was making here, has got a lot of logic, lot of reason, lot of, there's a very beautiful methodology, I would say, in terms of how our great musicians, our great Vagekaras have devised the whole kacheri format for us in terms of this connection. We'll start off first with the varnam. I'll be also sharing some video examples where I'll also be singing, then a few examples of videos also will be presenting. Before that, the varnam again is a different kind of a Sahithya Sangita Anubhavam. I'm just touching at random the different forms here, and then probably we can connect it at the end. This I'm sharing here about the varnam as a contrast to the krti and the kirtanam. In the krti and the kirtanam, we see that the Sahithya becomes very, very important. So what we see here is that in a kriti especially, that's a different thing. First, before the kriti, the kirtana came, and in the kirtana, the most predominant thing is the Sahitya. Because the great composers who adorned our whole music field, the great saints, they felt that music was one of the greatest medium of bhakti, or way of showing their devotion to God. So that way we see that a lot of compositions are there in this aspect. Then came the kriti, which is a more refined art form that we see. Talking about another aspect here is the language aspect. The connectivity becomes much more intense when we know the Sahityam, when we are able to understand the Sahityam. For example, suppose I sing to you,
ஆனந்த நடமாடுவார்த்தில்லை அம்பலம் தன்னில் அடிபணிபவர் கபஜயமில்லையானந்த நட்டமாடுவதில்லை அம்பலம் தன்னில் அடிபணிபவர் கபஜயமில்லை ஆனந்த நடமாடுவதில்லை உன்னை அல்லால் வேறே கதி இல்லை அம்மா உலகெல்லாம் ஈன்ற அன்னை புல்லை அல்ல சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமாதில்லை சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமாதில்லை சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் முருகா முருகா என்றாலுருகாதோ உள்தல் உள்ளம் முருகா முருகா என்றாலுருகாதோ உந்தன் உள்ளம் வருவாய் வருவாயென்றால் பரிவோடு வாராயோ முருகா முருகா என்றால். Where you would have seen that because it was in Tamil, obviously, you are able to kind of parallelly enjoy both the music and the Sahitya. In the case of Sri Tyagarajar or Dikshidhar for that matter, we definitely need to have more bhasha gyanam. But of course, be it a performer or a listener, எல்லா பாஷையும் தெரிஞ்சுண்டு எல்லா ராகத்தையும் தெரிஞ்சுட்டு எல்லா தாளமும் தெரிஞ்சுட்டு எல்லா வியாபாரமும் தெரிஞ்சுன்னு கச்சேரிக்கு வரணும்னா இந்த ஜென்மத்தில் நடக்காது. ஸோ வித் வாட் எவர் லிமிட்டெட் நாலேஜ் வி ஹேவ் வி ட்ரை டு அப்ரிஷியேட் இட். தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ தியாகராஜர் காம்போசிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோவ பாரம ரகுராம ப்ரோவ பாரம ரகுராம. So probably as a listener, Brova Bharama Ragurama is such a big burden for you to protect me. Probably we lose track of what the composer is trying to say. Of course, if you are a Telugu person, you may be able to parallelly go, but it is not practically possible for every one of us to understand every bit of Telugu, Kannadam, Sanskrit and come back to listen to a concert. So ultimately what I'm trying to say is that after that, the aesthetic experience actually, whether you are knowingly doing it or unknowingly, it is a melody which is actually taking you along the flow. And in the case of great composers, what is very beautiful is that whether we understand the language or not, they understood it very well. So they have given us in right proportion a combination of the Sahityam and the Sangeetam. And that's why the listening experience becomes beautiful, again, immaterial of the fact whether you are able to understand the language or not. In the case of Tyagarajar, we see there are varied emotions. In fact, when you listen to Charu Kesi Adamudi Galade, I don't know how many of you are even aware of the meaning. Ellame we think that Tyagarajarna only devotion, our Ramarku appadi arpanichar, appadi thanna protect panna sonar, appadi illa. He has in fact sometimes questioned the Lord, which many of us or none of us can actually do. So that is the kind of intimate relationship he maintained with Lord Rama, and that is very difficult for mortals like us to comprehend also. But for example, in the song Adamodi galade ramaya matalladamodi galade ramaya matalladamodi galade. You
You must have listened to this song many times, so I'm not going into the further. But where he questions the Lord and asks, are you so uppish and feeling so proud of yourself that you can't even respond to to me, to protect me when I'm calling you? And he cites various examples here of how Hanuman went to inquire to Lord Rama about Sita, and at that time he did not directly answer Lord Rama but asked his brother to answer him. So then he questions, if this is the state of Hanuman, who is one of your greatest bhaktas, who am I, a mere mortal here? And then he himself puts that thing back onto himself. So there are different kinds of emotions actually which are portrayed, and that is again reflected through the composition. Again, whether we understand it or not, the composer tries to give us different kind of feel through different composition to different ragas. Shyama Sastri, of course, he had only one goal in his life, that is complete surrender unto Bangaru Kamakshi. So all his songs, the aesthetic experience is one of a plead, one of surrender, one of, kind of where he just asks her nothing but to protect him, like Mayam Anine Pilachite Ambamagatla Raga So this bhava you can see in many of his compositions. Coming back to the aspect of Sangita and Sahitya, there are three elements: the melody, rhythm, and the Sahityam, which completely or encompass our music itself. And though we have this aspect of rhythm and Sahityam, we see that the ragam is most predominant, because in every element of the kacheri, the ragam is manifested in different ways. You may have some aspects, like I said, without talam. For example, a tanam or a raga alapana does not have a rigid talam. Or Sahityam for that matter. Kalpana Swaram may not have a Sahityam as such. But the raga is something which is very inherent to every aspect of our music, which we'll see also now. And apart from that, the laya. Laya is not just about the rhythm, but includes meter, tempo, accent, commencing and accent points, and of course the overall arrangement of the composition. That is very, very important. If everybody started on the samam and everybody did the composition the same way, we won't have so many varieties. So again, the thought process of the composer in terms, that is the anubhavam of the composer here is about the laya aspect, where each one would think of a different talam to fit his composition, or sometimes different edipus, sometimes different kala pramanas. So, and then within that, how structurally they are able to fit that composition gives different melody. For example, if you take Tyagarajar itself, a composition in an Adi Talam would sound very different from what is a Ondrakala Kirtana, or a composition in a Mishra Chapu would sound different from a Khanda Chapu. So the metrical structure within that composition again becomes different. For example, if you take all the Desadi Talam compositions, if you take Marugelara vo Raghava, Marugelara vo Raghava, Teliyale Rama Bhakti Margamunu, Teliyale Rama Bhakti Margamunu, Banturiti Kolu Viya Vayarama, Banturiti Kolu Viya Vayarama. Rama Bagayani Mayalento Bagayani Mayalento. So these all have got a symmetrical kind of a construction. If you analyze and see, there is a kind of a meter which is followed. Now if you take the same thing in an Adi Talam, for example, or even an Aradam, Janaki Ramana Shri Janaki Ramana Bhakta Parijata Pahi Sakala Loka Charana Janaki Ramana. Or if you take a Mishra Chapu, Nike
Hedayaraka nejeyupanu lella nirveru naga orama or a khanda chapu గురు లేక ఎటువంటి గుణికి తెలియకపోదు గురు లేక ఎటువంటి గుణికి తెలియకపోదు గురు లేక ఎటువంటి గుణికి తెలియకపోదు. Or if you look at the Pancharatnam, we are all very familiar with it. How you see that the tanam like structure, the metrical structure, like sa sa ni pa 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 sa sa ri sa sa ma ma ri sa ma ma pa ma ma pa ma ma ri sa ni pa pa ma ma pa sa ni ni sa ni pa ri sa ni pa ma ri sa pa sa ni pa ma ri sa ri ga ma. And where he also sets the sahityam the similar way, you see, amarataraka nijaya kumudagita paripurna naga sura sura bhuja dipayodivasagharana sundara daravadana suda mayavacho brinda govinda sanandama paraja raja shubhagara nega jaggadaya nandakaraka. Again here also I think there's a beautiful relief. The Jagadanandaka being in a kind of a Samakalam to the Madhyama Kalam in the Sahityam gives a beautiful contrast. Let us now look at a clipping of a Varnam. I've just brought some samples for you. This again is a random samples, but then driving home the point of the kacheri itself in a larger perspective. First we look at a Varnam. I already spoke about the Varnam. I have brought very, very small clippings so that we listen intently, not thinking, okay, konja molla kettukalame. It doesn't happen that way because everything is going to be just for a few seconds. So within that, I request you all to please listen intently and then we'll come to the point. So that was a small clipping of a Varnam. Ellarum Varnam nariya kettirukom. What I wanted to emphasize here is that Sarasuda ninne kori chala maruluko nadira. That is only the Vartha here. In a Varnam, generally what happens is that unlike a krti or a kirtana, the words are more like means to the exploration of the raga. So the words actually, though they are there, they do not carry any profound meaning for us as such. And there are, if you have noticed also here, there are a lot of vowels in a particular, any Varnam for that matter. A good Varnam will have lot of vowel extensions of A, E, I, U like that. Because these are all, when there are vowels, the extension or the
exploration of the ragam becomes much more easier. When you have too many words packed to it, there won't be any space. இப்போ வந்து ஒரு ரூமில் வந்து இந்த ரூமில் கெப்பாசிட்டி வந்து 200 பேர் தான்னா அதில் நம்ம வந்து 250 பேர் போட்டால் ரொம்ப நெருக்கடியாக இருக்கும். 200 பேர் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு 10 பேர் மாத்திரம் போட்டோன்னா we'll have lot of space for moving. So that is the same concept here, where there is a lot of space between the words, first thing, and also the way the vowels are incorporated here, so that like so you would have observed there also that how the vowels give room for the exploration. And then of course there are also the swara passages which happen also in the charanam. So this is one particular format of a sangeetam and sahityam coming into the fold, where I would also say that the sangeetam predominates here, and probably it could said to be occupying about 70 to 75%, and the sahityam becomes more like a tool, I would say, in terms of exploring the raga. We will now look into alapana. In the alapana, again, it is, as I said, a very, very beautiful form, and this is where the artist gets full freedom for his exploration of his imagination. I have taken a small clipping here for you to see. It is in Bindu Malini, slightly rarer ragam. Then again, how the artist, for him the sky is the limit in terms of exploration, that we'll be able to see here, where a small ragam can be made very big and kind of, very large and profound if the artist has got sufficient amount of manodharma. Let's look at one example. இதை கட் பண்ணுறதுக்கு மனசு வரல, பட் த பாயிண்ட் ஹியர் இஸ் அபவுட் வேர் வி ஹாவ் டு திங்க் அபவுட், as I always say, நம்ம மியூசிக் அவ்வளோ பெரிய ஒரு கிரேட் சிஸ்டம், வேர்
ஒரு வார்த்தைகளோ ஒரு மீனிங்ஃபுல் வேர்ட்ஸ் இல்லாமல் இந்த மியூசிக்கே எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக நம்மளை மனசு போய் எங்கேயோ தொடுறதுங்கிறதுக்கு இந்த ராகாலாப்பனா இஸ் அ வெரி ஐடியல் எக்ஸாம்பிள். இதே பிந்து மாலினி ஹவ் டேக்கன் another எக்ஸாம்பிள் இன் an இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மோட். அதுதான் நம்மளோட மியூசிக்கோட பியூட்டி. வேர் வோக்கலாக கேட்குறது அது ஒரு மாதிரி அமையிறது, அதே இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லேருந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே வேறு மாறி போய்டுறது. அதெல்லாம் தான் நம்ம அனுபவிக்கணும். அந்த அனுபவங்கிறது இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபவுட் கம்மிங் அண்ட் திங்கிங் அவுட் ராமா அண்ட் கிருஷ்ணா அண்ட் முருகா அண்ட் சிட்டிங் இன் த கான்சர்ட், பட் மோர் டீட்டெயில்ட் வே ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சிங் த பியூட்டி ஆஃப் த மியூசிக். இதே பிந்து மாலினி அந்த எந்த முத்தை தான் இவரும் பாடினார். இப்போ நான் போட போகிற கிளிப்பிங்லேயும் எந்த முத்தோ தான் இருந்தது. அந்த எந்த முத்தோக்கு அப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறாருங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள். This is an ideal example, I think, for us to understand the deeper layers of our music, where, in fact, raga alapana at least akaram, tanana, tanana, edo irundhudu. Idhula eduvume illa. And the melody ondu dhaan irundhudu.
ஆனால் அந்த மெலடி வந்து அந்த பர்ஃபார்மரோட லெவல் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்னால somewhere it made our eyes moist and we felt ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு some kind of a happiness which can't be expressed. And the composition again, though we are not able to listen to it verbally here, it is again the greatness of that composer that he has composed it so beautifully that it touches us somewhere, whether you're able to hear it orally or not, or through the melody, anyway it somewhere touches you. So this point I wanted to share here, that how each performer gives you a different kind of anubhavam or aesthetic experience with his own imaginative power. We'll now look into an aspect of tanam. நம்மளோட ஒரு கச்சேரியில் பார்த்தோன்னா அந்த பெரியவா அமைச்ச அந்த விதம் எப்படி அந்த ராக அலாப்பனன்னு எடுத்துக்கிறது, it is a very slow kind of a progression where it prepares you with the whole imagery of the ragam. Then slightly pulsated kind of a rhythm which comes in tanam, where there is no actual talam but definitely it has got a layam. Just a small example. The aspect after raga alapana, where we have a pulsated kind of a rhythm, is in the tanam. I'll just move a bit away from this now, where we would like to see how the aesthetic experience நம்மளோட சிஸ்டத்தில் பார்த்தோன்னா ஒரு வெரைட்டி ஃபேர் இந்த மாதிரி எங்கேயுமே கிடையாது. ஒரு வோக்கல் கான்சர்ட்டுக்கு ஒரு வயலின் மிருதங்கம் உப்பபாகாதி அக்கம்பனிமெண்ட்டு, ஒரு வயலின் சோலோ, ஒரு வயலின் டூவேட்டு, இப்போ நிறைய காம்பினேஷன்ஸில் நாதஸ்வரம், ஃப்ளூட்டு, வீணை, இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ். ஸோ ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் காம்பினேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி gives us different flavors, different colors, and that is what makes the music very, very enriching. Let's look at one small example and then explain to you what my thought process is about it.
இதில் என்னோட அப்சர்வேஷன் என்னென்னு நான் சொல்கிறேன். I don't know how you all looked at it. It's a instrumental duo. And here the main artist is of course Sri V.V. Subramaniam sir and his son Murari along with him. இதுவும் நம்மளோட சிஸ்டத்தில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்தா புக்ஸில் எழுதப்படாத விஷயங்கள், பட் இன் ப்ராக்டிக்கல் நார்ம்ஸ் வி ஹவ் சர்டன் மெத்தடாலஜி விச் வி ஃபாலோ. ஸோ ஃபார் அ duet to work out very effectively in terms of the giving a beautiful aesthetic experience to the audience, இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா விவிஎஸ் சார் வந்து ஃபுல்லாக அந்த ராகத்தை வந்து ஹிந்தோளத்தை செட் பண்ணி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறார். அப்போ அவர் குறுக்க பூந்து முராரி வாசிக்கலை, அதை நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ஹி கிவ்ஸ் him that space to kind of create that aura of that Hindolam for the audience. And then after that, after a later point of time, he joins in and then goes with him. இது வந்து நான் பார்க்குறது ஒரு பியூட்டிஃபுல் மியூசிக்கல் கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். எப்படி ஒரு கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி யாராவது வந்து தியாக பிரம்மகான சபாவில் கச்சேரிக்கு வரணுன்னா, சார் இந்த தியாக பிரம்மகான சபா வாணிமஹல் எங்கே இருக்குது சார் அப்படின்னு கேட்டால் 2 பேர் பேசின்னு இருக்கா வச்சுக்கோங்களேன். ஒருத்தர் ஆமாம் அது ஜேன் ஜெட்டி ரோட்டில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறார். இன்னொருத்தர் அதுக்கு பதில் இல்லை இன்னைக்கு கார்த்தால் நான் இட்லி சட்னி சாம்பார் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார்னா எப்படி இருக்கும்? ஸோ தட் கனெக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஹீ ஷுட் இன் ரிப்ளை சே ப்ராபப்ளி இந்த போத்தீஸ் பொட்டிக் இருக்கு இல்லையா, அது பக்கத்தில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இட் மேக் சென்ஸ். ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் தட் ஜஸ்ட் லைக் அவர் verbal conversation, the musical conversation also should have that kind of a relative experience. If one is playing one idea and another is going on with his own idea, then that anubhavam will not reach you properly. So the thought process of both of them have to be kind of, akin to each other, and also about one not treading into the path of the other. Ivar da main performer or purnjuntar Murari inga in the case la. So he has to just follow him beautifully, but at one point he has also to contribute his own imagination. So enga kudukkradhu enga kudukka koodadungiradhu aduve oru periya oru anubhavam. Innoru example idu contrast நம்ம பார்க்கலாம் to see another way of looking at the same concert artist V.V. Subramaniam. Magari sari meru samana maga mari gama gaba magari ga magari sari meru samana pa ma ga ma pa ga ma ga ri sa ri me ru samana da pa da ma pa ga ma da pa da da ni ba da ma pa ga ma pa da ni da ni da ni
Here, one important point which I'd like you all to observe is, இதே விவி சுப்பிரமணியம் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளிப்பிங்கில் பார்த்தேன்னா he was the person who started the conversation and Murari followed it. But here, now he turns into a very intent listener. ஸோ the violinistோட ரோல் வந்து ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ரோல். ஒரு சோலோ வரும்போது எப்படி தன்னோட மனோபாவத்தை பண்ணிக்கணும், அதே மாதிரி ஒரு அக்கம்பனிமெண்ட்டாக வரும்போது வேர் he follows the thought process of the main composer, main performer, and he tries to create similar patterns. It is not verbatim patterns, but similar patterns in the same thought process of the main performer. So this is one way of our anubhavam that they give us. We'll listen to another contrast now, where you would see that the violinist here has not only to be a listener but very intent listener. And the rapid fire question மாதிரி அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தேன்னா இன்ஸ்டண்ட்டாக கொடுத்தே ஆனோ அவருக்கு, அதே மாதிரி கொடுத்தானோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு very difficult task. But then our violinists, our system is so beautifully tuned that there are different ways in which you can address a conversation. So இந்த கான்வர்சேஷனில் விவிஎஸ் சார் பதில் சொன்னதுக்கும் இப்போ இருக்கிற கான்வர்சேஷனுக்கும் டிஃப்ரென்ஸை பாருங்கள். சனி தப்ப கம பத நிச சனி தப்ப மகம பத நிச சனி த பமகம பத நிச சனி தபம் மகம பத நிச சத பமகம பத நிச gamappa gamappa gamma pada disa gamappa gamma da gamma da nida gari ma gappa ma da ni da ni gari sa gari ni da ni da da ba ma da disa ma da disa ma da ni da sa sa di sa sa di sa sa di di sa di sa di sa di sa di ga ri ma ga ri sa 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 di ga ma pa ma ga ri sa 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 pa ma pa sa ma ga ri sa da di ri ga ma da ma ga ri ni da di ga ri sa gari ni da ni da da ri ri da ga ga ri ri da ni da ni ma da ni da ga ba da ba da ri ni da ga ri ri da 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 di da di da da di da sa da di da sa da di da
சதா இதா நிரி தனிகரி நிசரிகா ரிக ரிக ரிகமக பவரிக கமப்புக ரிசம்பவக பமகரி மகரி So here you would have observed how the violinist again changes a different role in the sense that he's completely reading the thought process of the main artist and trying to repeat verbatim. So these are all moments of anubhavam that I think we all should think about when we are listening to a concert, as to how each one perceives even an abstract form like a kalpana swaram to give us a beautiful experience. We'll now move on to tillana, again another musical form. Here it's very, very unique because of the fact that unlike a krti, here there are two or rather three components coming in. One is the sollukattu, and then we have the swarams, and then the sahityam. So amalgamation of three different elements coming in to give you a different kind of a structural form here. Let us look at just one small clipping. இதே தில்லானாவை ஒரு வர்பலாக நம்ம வோக்கலாக கேட்காம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் கேட்டாலும் அதே ஃபீல் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். தட் இஸ் த யூனிக்னஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம். லெட்ஸ் லுக் அட் த சேம் ஃபார்ம் இன் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் மோட் நவ். இதில் நீங்கள் அதான் அந்த வெதர் த யூ ஹேவ் தட் தக்க ஜனுத்த ஆர் வாட் எவர் த வேர்ட்ஸ் அது இல்லாட்டாலும் அந்த ஃபார்ம் வந்து நம்மளால் வந்து பர்சீவ் பண்ண முடியாது.
இந்த கச்சேரி அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப அழகான ஒரு செட்டப், ஐ வுட் சே. அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வென் வி லுக் பேக் அட் இட், த வே த ட்ரெடிஷன் ஹஸ் பீன் செட் ஃபார் அஸ் பை அ கிரேட் மாஸ்டர்ஸ். இப்போ ஒரு கச்சேரியில் பார்த்தோன்னா ஒரு பெரிய மெயின் பீஸ் பாடி பைலாபிராட்டார் சங்கராபுரம் பாடி ஒரு 2 கேள கீர்த்தனை பாடி அதுக்கு ஒரு தனியார்த்தனை வாசித்து எல்லாம் முடிச்சப்புறம், தனியார்த்தனை ஆஃப்கோர்ஸ் அந்த காலத்துலலாம் 4 மணி நேரம் கச்சேரினா நல்ல விஸ்தாரமாக வாசிப்பா. ஸோ அது முடிஞ்சோன்னே ரிலீஃப் கைண்ட் ஆஃப் திங். ஃபஸ்ட்டு கைண்ட் ஆஃப் ஸ்மால் ரெஸ்ட் ஃபார் த மிருதங்கிஸ்ட் அண்ட் த உபபகாத்தியம். Secondly, also to give a different color after so much of percussion and so much of kalpanaswaram, so much of kanakku vazhakku happening. It's all again, I said, as it's related to the mind, related to the life sequences da. So ஒரு அழகான ஒரு விருத்தம் அதுக்கப்புறம் பாடினா, where you take a meaningful passage for exposition, and ஒரு தமிழில் இருந்ததுன்னா இன்னும் the connect becomes much more vibrant, and you are able to feel what the performer is trying to convey here. We look into a small vritham now to see that. Of course, vrithathla ellame, it may be in Sanskrit, it may be in Tamil, it may be in any ragam for that matter. But the point here is how the Sahityam and the ragam both go hand in hand to give you that emotive experience here. Let's look at one example. And of course, I could think of nobody else but Sattalapati Balasubramanian sir when we talk about vritham, because he literally would pour his heart out into it, and you will also kind of cry inwardly when you listen to his vrithams. ಉಲ್ಲಾಸ ನಿರಾಕುಲ ಯೋಗ ಇದ ಸಲ್ಲಾಪ ವಿನೋದನು ನೀಯಲಯೋ ಮುರುಗ 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 ಉಲ್ಲಾಸ ನಿರಾಕುಲ ಯೋಗ ಇದ ಸಲ್ಲಾಪ ವಿನೋದನು ನೀಯಲಯೋ 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 ಮುರುಗ ನೀಯಲಯೋ ಮುರುಗ ಮುರುಗ எல்லா மர என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய் முருக எல்லா மர என்னை இழந்த நலம் சொல்லாய் முருகா முருகா முருக முருகா 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 சுரபூபதியே 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 பூபதியே பூபதியே சுரபூபதியே 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 முருகா முருகா உல்லாச நிராகுல தல்லாப வினோதனு வினோதனு நீயலையோ எல்லா மறை என்னை இழந்தனலும் சொல்லாய் முருகா சுரபூபதியே பதியே. Coming back to the core of our Carnatic music, when you look at the kacheri format, we see that though we have all this varnam, the tillana, the vritham, the tanam and everything happening, the majority of the space is occupied, I would say, by the krti form. And why? Because of the fact that the krti has expanded itself so much and given us such a variety fare that every composer gives a different color to the kriti form itself. Earlier we had what we call as the kirtana, which I've always mentioned, where in the kirtana you have very simple kind of tunes, and here you would see that the lyrics become very, very predominant. For example, we have examples of everything for this in Sri Tyagarajar, who
gave us a lot of kirtanas as well. Kirtanas are nothing but very simply tuned compositions, and you would have the kind of repetitive kind of tune coming in each time. So we also understand the purpose of these kirtanas is not about showing the virtuosity of the composer or the musicality of the composer, but showing his bhakti bhava to God through the medium of this sahityam that he's kind of composed here. For example, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manogarama, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manogarama, Yelara Nidaya, Intai Naradaya, Shri Rama, Shri Rama, Shri Manogarama. Like this, we see that in his compositions. What I would like to draw your attention here is, we talk about the Navavida Bhakti, and all the forms of Bhakti actually are portrayed by Tyagaraja in his compositions, like Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. And for all this we have compositions. No time to go through all of them, but for example, if you look at Shravanam, he says, Rama Katha Sudha Rasapanamo Okarajamu Jesune. Or if you look at the Smaranam aspect, that is constantly memory, keeping in memory the Lord's name. Rama Kodanda Rama Rama Kalyana Rama Rama Kodanda Rama Rama Kalyana Rama Rama Nama Me Melu Rama Chintane Chalu Rama Nibu Nannelu Rama Rayade Chalu Rama Kodanda Rama Rama Kalyana Rama. Or he talks about Padasevanam. Raghunayakani Padayuga Rajiva Mulane Vidajala Shri Raghunayaka. Or for example, if you take Vandanam, Vandanamo Raghunandana Setu Bandhana Bhakta Chandana Rama Vandanamo. Or Dasyam, Tavada Sogham Tavada Sogham Tava Dasogham Dasharathe Varabridu Basha Viragita Dosha Naravaravesha Dasharathe Tava Dasogham Tava Dasogham Tava Dasogham Dasharathe. Or if you look at the Atma Nivedanam, complete surrender. Nannu Vedachi Kadalakura Ramaya Rama Kodanda Rama Patabi Rama Ramaya Vadalakura. So in his Kirtanas, we see this bhava of Navavida Bhakti coming in. So where in the composition itself we see that the music becomes very minimal here, and what is important is the Bhakti bhava which is communicated through the Sahityam. So there are different levels at which they have composed. That's what I wanted to share here. And same way, if you look at his Utsava Sampradaya Kirtanas, where you see the
way he worships Lord in different forms, each song denotes one aspect of it. For example, if you look at the way he wakes up the Lord, Melukovaya Mammelukorama Melukovaya Mammelukorama Melaina Sita Sametana Bhagyama Meluko Vaya Naradadulu Ninnu Gorini Mahimalo Parigabaduchun Nari Pudutelle Varagavachinadi Shri Ramanavaneeta Kshiramulu Baguga Naragim Penuvega Meluko Vaya or describing the popular wedding of Sita, which we sing in the Kalyanams. Pavanaja Stuti Patra Pavana Charitra Pavanaja Stuti Patra Pavana Charitra Ravi Somavaranetra Ramaniya Gatra Sita Kalyana Vaibhogame Rama Kalyana Vaibhogame. See all the beautiful ways he imagines and converses with Lord Rama. The next one is about how he imagines the Lord in a swing, Lali, and he tells the Lord, please enjoy being on the swing in the company of your brother, and Janaki giving and the Vetale Araga Madichu husband Kudukara. The kind of imagination, the level at which they conversed with the Lord is absolutely such a beautiful thing. Even to think about it is a wonderful experience. For example, Lali Yugave swing அப்படிதான் ஆடும், வேகமாக ஆடினா விழுந்துருவோம். அதனால் அந்த ஒரு ஃபீல் அந்த ராகத்துலேயும் வருத நம்ம அனுபவிக்கலாம். லாலி யூகவே மாயா பலி தெய்வமாயா லாலி யூகவே மாயா பலி தெய்வமாயா லாலி யூகவே நனு గాలి దిండి పాన్పుపై లాలి యూగవే. Then he tries to put the Lord to sleep, so he sings Jo 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 Rama आनंद घन जो 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 रामा आनंद घन जो जो दशरथ बाला राम जो जो भुजालोल राम जो 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 राम जो जो रघुकुल तिलक
ராம ஜோ ஜோ குடில தராளக ராம ஜோ 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 ராமானந்தகன ஜோ 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 ராமா. இதுலேயே அவர் தியாகராஜர் ப்ரேஸ் பண்ணி அதுலேயே இந்த உற்சவ சம்பிரதாயத்தில் பார்க்கலாம். நகுமோமு கலவானி நாமனோகருணி நகுமோமு கலவானி நாமனோகருணி ஜகமேலு ಶೂರುನಿ ಜಾನಕಿ ವರುಣಿ ದೇವಾದಿ ದೇವುನಿ ದಿವ್ಯ ಸುಂದರುನಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವುನಿ ಸೀತಾರಗವುನಿ ಸುಜ್ಞಾನ ನಿರಿನಿ ಸೋಮ ಸೂರ್ಯ ಲೋಚನುನಿ ಅಜ್ಞಾನ ತಮಮುನು ಅನಚೂ ಭಾಸ್ಕರುನಿ ನಗುಮೋಮು ಗಲವಾನಿ ನಮನೋ ಹರುನಿ. ஸோ இதில் நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா முக்கியமாக இந்த கிருதி என்ன சொல்ல வந்தேன்னா கிருதி கீர்த்தனையில் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். இதில் இந்த சாகித்யம் பிகம்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். இதே தியாகராஜர் பார்த்தோன்னா அந்த சாகித்யத்தை ஹவு ஹி ஹஸ் யூஸ்ட் இட் டு கிவ் அஸ் மெலோடிக் ப்ராக்ரெஷன். இன்ஃபேக்ட் அந்த சங்கத்தி எப்போவுமே நம்ம சொல்லுவோம் தியாகராஜர்னாலே இந்த சங்கத்தி ஞாபகம் வரும் நம்மளுக்கு. சங்கத்திஸ் ஆர் மெலோடிக் ப்ராக்ரெஷன்ஸ். அண்ட் அவர் ஒரு கீர்த்தனையிலையும் அந்த சாகித்யத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த சங்ககத்தைகளை நம்மளுக்கு அமைச்சு கொடுத்துருக்கார். இதுக்கு ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லணும்னா இந்த ஏதா உனரா கிருத்தி எடுத்துட்டோன்னா வேர் ஹி ஆஸ் த லார்ட் உன்னோட அபோர்ட் எங்கே இருக்குது வேர் ஆர் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடமா அவர் சொல்லிட்டு வர்றார் இந்த அனுபல்லவி அண்ட் சரணத்தில். ஸோ பட் ஃபைனலி இட் கம்ஸ் பேக் டு ஏதா உனரா தட் இஸ் ஸ்டில் ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின் அண்ட் நாட் ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அன் ஆன்சருங்கிற மாதிரி அவர் சர்வவியாபி எல்லா இடத்துலையும் இருக்கார். அதனால் எங்கே இருக்காருன்னு அவர் கேட்குறதே தவிர அவரால் ஒரு ஆன்சர் அதுக்கு கொண்டு வர முடியல. பட் அந்த கொஸ்டினை கேட்குற போது அந்த மியூசிக் எப்படி அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது, ஹவு இட் ஃபெசிலிட்டேட்ஸ் த லிரிக்ஸ் டு ப்ராக்ரஸ் பியூட்டிஃபுல்லிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஏதாவுனர நிலக்கட நீகோ அந்த சங்கதி இட் ஆல்சோ பில்ட்ஸ் அப் ஆன் த சாகித்யம். ஒரு லெவல் எப்படி போகிறதுங்கிறத பாருங்கள். ஒரு வாட்டி பாடுறேன். ஏதாவுனர நிலக்கட நீகோ ஏதாவுனர நிலக்கட நீகோ ஏதாவுனர நீலக்கட நீகோ ஏதாவுனர நீலக்கட நீகோ ஏதாவுனர நீலக்கட நீகோ ஏதாவுனர நீலக்கட நீகோ ஜே ஜூடனக படவோ ஏதாவுனர வேர் யூட் ஹவ் சீன் ஏதாவுனரா. அதே மாதிரி இந்த மெலோடிக் ப்ராக்ரெஷன்லையும் இந்த சாகித்யம்
ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்கணுங்கிற அந்த கான்செப்ட்னால எல்லாத்தையும் போட்டு மாற்றுறது கிடையாது. ஸோ தாவு நேர அதை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுன்ட்டு நிலக்கட நீக்கும் நிலக்கட நீக்கும் நீலக்கட நீ நீலக்கட நீ நீலக்கட நீ நீலக்கட நீ go. So the final becomes like a summary of the whole ragam itself. அதுக்கப்புறம் வந்து எங்கே போனாலும் திருப்பி வீட்டுக்கு வரணுங்கிற கான்செப்ட் தான். ஓ நேரா இந்த பியூட்டியை நம்ம சக்கனி ராஜா இது மாதிரி பெரிய பெரிய காம்போசிஷன் தாரிணி தெலுசு கொட்டி இதிலெல்லாம் நம்ம பார்த்து அந்த அனுபவத்தை நம்ம யூ ஷுட் ஆல்சோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் when you are in a concert. கம்மிங் டு தீக்ஷதர், இவாளெல்லாம் சொல்லாமல் நம்ம இந்த ராக அனுபவம் சாகித்ய அனுபவம்லாம் சொல்லவே முடியாது. ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா அவரோடதில் வந்து இட்ஸ் ஃபுல் ஆஃப் அர்த்த பாவா, ஐ வுட் சே, இன் த சென்ஸ் தட் இஃப் யூ லுக் அட் எனி காம்போசிஷன் ஃபார் தட் மேட்டர், எவ்ரி காம்போசிஷன் இஸ் ரிப்ளீட் வித் கம்ப்ளீட் சாகித்யம். சாகித்யத்தில் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸை பார்த்தோன்னா அது ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னாக்க ஒரு பக்கம் மியூசிக் ஃப்ளோ ஆனாலும் அந்த ஒரு டெய்ட்டி எடுத்துட்டோன்னா அந்த டெய்ட்டியோட கம்ப்ளீட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் தட் டெய்ட்டி, த டெம்பிள், தென் ஆல் த அதர் திங்ஸ் ரிலேட்டட் டு த டெய்ட்டி. அப்படி பார்த்தோன்னா அந்த சாங் எடுத்து பார்த்தா நம்மளுக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் சம்மரி ஆஃப் தட் ஹோல் காட் கிடச்சிரும். ஆல் த டீட்டெயில்ஸ், இன்ட்ரிகேட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா அதில் நம்மளுக்கு கிடச்சிடுறது. ஸோ அதனால் இதில் சாகித்யம் சங்கீதம் ரெண்டும் பார்த்தோன்னா parallelly they flow along, where you get a fund of information in terms of the sahityam, and also the lyrics is enhanced with the help of the melody. Let's look at one composition. இவரோட அதே மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நிறையா நம்ம கவனிக்கலாம் அவரோட காம்போசிஷனில். சூரியமூர்த்தே நமோஸ்துதே அந்த நவகிரகம் எடுத்துட்டோன்னா அதில் வந்து he gives an explanation. அதில் வந்து சூரிய மூர்த்தே நமோஸ்துதே. நமஸ்காரம் பண்ணுறது நம்ம ஹை ஹேண்டட் அப்படி பண்ண மாட்டோம், நமஸ்காரங்கிறது பணிவாக பண்ணுறது. ஸோ த மெலடி ஆல்சோ ஹியர் கைண்ட் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இட். நமோஸ்துதே. அதே பார்த்தீங்கன்னா Brihaspati, the Guru, he keeps the God there in an exalted status. So there is a lot of connection actually between the Sahityam and the way the melody flows. Idilana and the greatness of the Vagekara, where they look so deep into it. We look into just one composition here. Idila vandu ninga, because the composition is in Sanskrit nevertheless, but it's very clearly, explicitly you are able to understand it. So there is a double fold enjoyment here of both the Sahityam and the Sangeetam coming parallelly together. Ardhanarishwaram aradhayami sadatam ardhanarishwaram aradhayami sadatam ardhanarishwaram आराधयामि सततं आत्रिभृगुवसिष्ठादि मुनिवृन्दवन्दितं श्रीगर्धनारीश्वरम्. अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम्. अर्धयामलङ्कार विशेष प्रभावम्. अर्धनारीश्वरी प्रियकरं
अभयकरं शिवं अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्रीयर्धनारीश्वरम् नागेन्द्रमणिभूषितं नन्दितुरगारोगितो नागेन्द्रमणिभूषितं नन्दितुरगारोगितो श्रीकुरुकुकपूजितो कुमुदक्रिया रागनुतम् आगमादिसन्नुतम् अनन्तवेदघोषितम् आगमादिसन्नुतम् अनन्तवेदघोषितम् अमरेशादिसेवितम् आरक्तवर्णशोभितम् अर्धनारीश्वरम् आराधयामि सततम् अत्रिभृगुवसिष्ठादिमुनिवृन्दवन्दितं श्रीयर्धनारीश्वरम् आराधयामि. So here இதில் நான் ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கே இல்லை. அந்த காம்போசிஷன்லேயே அவர் உங்களுக்கு அந்த ஃபுல் அர்த்தநாரி ஃபார்ம் ஆஃப் சிவாவை கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுக்கு வந்து போர்ட்ரே பண்ணிடுறார். இதில் அர்த்தநாரீஸ்வரம் ஆராதயாமி சததம் அத்ரி பிருகு வசிஷ்டாதி முனிவிருந்தா வந்திதம். அப்புறம் வந்து எல்லாம் அந்த காம்போசிஷன் அஃப்கோர்ஸ் வி டோன்ட் ஹேவ் மச் டைம் டு அனலைஸ், பட் ஐ எம் ஷூர் தட் இட் வாஸ் ஸோ சிம்பிள் எனஃப் ஃபார் அஸ் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் வாட் யூ வாஸ் ட்ரைங் டு சே ஹியர். அண்ட் தீக்ஷிதரோட ஆஸ்பெக்டில் பல what we can call as beautiful fantastic experiences in terms of the sahityam. One of course is the way he incorporates the ragam into every composition for that matter. இது வந்து ஒரு அவருக்குனே ஒரு தனி ஒரு எக்ஸால்டட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்குன்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ வந்து எப்படியோ புகுதணும் அந்த ராகம் அப்படின்னு இல்லாமல் அந்த அர்த்தபாவத்தோடு எங்கே வந்து அது அப்ராப்ரியேட்டாக இருக்கும். தட்ஸ் வை யூ வுட் ஆல்சோ see that unlike தியாகராஜா முத்ரா which would occur only at the last line of a charanam, இவரோட தன்னோட முத்திரையும் சரி ராக முத்திரையும் சரி எங்கே அப்ராப்ரியேட்டாக அந்த மீனிங்கில் அதை ஃபிட் ஆகுதோ, லைக் இதில் பார்த்தோம் நம்ம குமுத கிரியா ராகநூத்தம், ஆர் இஃப் யூ டேக் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கஞ்சதளயதாக்ஷி காமாட்சி கமலா மனோகரி. கமலா மனோகரி இஸ் த ராகம் அம்பாளையும் குறிக்கிறது. ஆர் மதுரவாணி வராளி வேணி மாமவ மீனாட்சி. ஆர் பீதவசனாம் குருகுகமாதுலகாந்தாம் லலிதாம் ஹிரண்மயீம் லக்ஷ்மீம். ஆர் பூதேவ கிரியா மோத யோகி ராஜ யோக பேத யுக்த மனோலய வினோத ஸ்ரீ குரு குக தேவக்ரியா. ஆர் संसार विद्यापके सकल मंत्राक्षर गुहे श्री सरस्वती. और दश गमग क्रिये मीना Dashavida Gamaga Kriye, where he tells that she is an embodiment of the Dashavida Gamakas. So everything has got its own relevance in terms of, or you can take one of my favorite kritis, Rama Rama Kali Kalusha
kali kalusha viram இது ரொம்ப ரேர் ராகம், ராமகலிங்கிற ராகம். இதை வந்து ஆனால் ராமகலிங்கிறது பெருசு இல்லை. ராம ராம கலி கலுஷ விராம. ஓ ராமா, ஒன் ஹூ புட்ஸ் அன் எண்ட் டு த சின்ஸ் இன் த கலியுகா. தட் இஸ் வாட் இஸ் ட்ரைங் டு சே. அதே நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக கனெக்ட் பண்ணால் ராம ராமகலி கலுஷ விராம. ஸோ அந்த ராமகலிங்கிற அந்த ராகம் அதில் வந்து அழகாக வந்து புகுந்துருது. இது வந்து அவரோட ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் ஹிஸ் சாகித்ய வே ஹி ஹஸ் லுக்ட் அட் த மீனிங். ஸோ தட் ஐ வாண்டட் டு ஷேர் ஹியர். அதே மாதிரி இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கிவ் யூ ஆஃப் த beautiful complementing of the Swara Sahithyam happens in the Swarajatis, where you see there are passages of Swaras followed by respective the Sahithyams. You can take the example of Shama Sastri Swarajati itself, the Bhairavi Swarajati or the Yadukulakambadi Thodi, other Swarajatis. அதே மாதிரி ஸ்வர சாகித்யம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டும் நிறைய பேர் பண்ணியிருக்கா, லைக் திருவாரூர் ராமசாமி பிள்ளை அண்ட் அதர்ஸ். ஐ எம் நாட் கோயிங் இன் டு ஆல் தட் நவ் பிகாஸ் ஆஃப் த டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஹியர். But what I want to emphasize here is the fact that in our music, the Sahityam is very, very important. But as much as that, the Ragam also becomes very, very important. We will now move a bit further into the concept of a different way of constructing the lyrics and the music, kind of a different kind of a conversation. I'll present you a small video. Let us see how the musical interaction happens in a different ambience, I would say. ಮಂಜುಳ ನವ ನವ ಮೋಹನ ಮಂಜುಳ ನವ ನವ ಮುರಳಿ 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 ಮುರಾರಿ ಮುರಳಿ ಮುರಾರಿ ನವಮೋಹನ ಮುರಾರಿ பதனி சரிகம பதனி சங்கீதமே பரசுகதாயி சங்கீதமே மப மகரி நிரி சங்கீதமே மப மகரி சாசானி பமகரி சங்கீதமே சாசானி பமகரி சானி மதனி 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 கரி நின மகரி நிரி சங்கீதமே சரிகம பதனி தனி தப மகரி தரி சங்கீதமே மப மப மலப மகரி தனி ரிப்ப 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 ககம ககப மப மப மதப மதப கமனி தப மப நித நிதப மப நித தனி மத மதப தனி பனி தபன பகப மதி மக சகரி நிதி நதி தனி நிதி கரி மக பமத பனி தனி நிதி கரி மக பம நிதி தனி தபச ப ச ச ப ச ச ப சங்கீத.
These Jugalbandis are again a different way of looking at the Sangeeta and the Sahityam, where, in fact, in the case of maestros, of course, they never prepare and come like that. So what comes on the spot is what you receive. So, idala enna the Kalyani becomes the common language for conversation here. So, you would see that how each one interprets it and how they try to interpret it, but at the same time, the thought process should blend. That is very, very important here. So, what Balamurliji says, to that he replies correspondingly. But yet, there is some freshness in his thought process. So, that is what makes a Jugalbandi very interesting. நம்ம நிறைய Jugalbandi கேட்குறோம். ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு கான்ட்ராஸ்ட் ஆஃப் டூ சிஸ்டம்ஸ் ஒன்று இருக்குது. ரெண்டாவது how each one interacts with the other in terms of the musical conversation. இதில் இன்னொரு interesting aspect I wanted to share is how the same scale for that matter, நம்ம எடுத்துட்டோன்னா ஒரு for example, I'm going to take the ragam Valaj, which happens to be Kalavati in the north. So the way the scale is the same. For example, if you take the scale, it's like sa ga pa da ni sa ni da pa ga sa ga pa da ni sa ni da pa ga sa. So நம்ம பாடுறது அந்த tinge நீங்க நோட் பண்ணோம். How the same scale, the same notes can develop different colors, like ga 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 pa da ni da pa ga ga pa da ni sa ni ni da da pa ga ga pa da ni da pa ga ga ni da pa ga da pa ga sa ga ga sa pa ba sa ni da pa ga. That kind of a gamakam which is very typical of our music. Ni da pa ga ga pa da ni sa ni ni da ga pa da ni da pa ga sa. So that flavor itself completely becomes different, though we see that it is the same material. So adanala so ஒத்தொத்தர் நம்ம ஒரே டிஷ் ஒரு சாம்பாரோ ரசத்தையோ ஒத்தொத்தர் பண்ணுறது ஒரு ஃப்ளேவர் வரும் இல்லையா, அந்த மேட்டர் தான் இங்கேயும். தட் இஸ் த சேம் நோட்ஸ், த சேம் ஸ்கேல், த சேம் ராகம், but you see how the interpretation becomes so different, the color becomes so different when it is put into the mold of a Hindustani music or whether it's put into a Carnatic music. Jalandhara japa kusuma basure Jalandhara subidas de japa kusuma basure Jalandhara subidas de japa kusuma basure Jalandhara subidas de japa kusuma basure Jalandhara. So it was the same Valaj or Kalavati. See how different colors came. We'll wind off with just one very off the beat kind of music I'm going to play to you. This again is one way of reiterating the fact that music itself is a big language for communication, where this one particular recording that I'm going to play to you is a very special one because it was done in the time of the pandemic, and at that time obviously none of us could get together to collaborate and make some music, and this one was a very special one done by Sri Mysore Manjunath sir, where musicians from
all over the globe from different countries collaborated and they created this particular piece. It's a very small piece. But the point here is how we don't get to see each other. We are not able to communicate one-to-one like that or sit together and create the music. So one person may be in Africa, one person in USA, one person in Singapore, one person in Malaysia, one person in India, all collaborating to create this particular music. But that again is the beauty of our music, where in spite of being distance is not a constraint, so where the music can become a uniting force. And here again, because it's instrumental music, it may not convey anything verbally to us, but then somewhere it strikes a chord with you. You must listen to the whole thing in the YouTube, it's available. One more aspect I'll just touch upon before we wind off the session. The Sangeetam Sahithyam அப்படின் வரும்போது ரெண்டுத்துக்குள்ள ஒரு kind of space is created by what we call as the silence. Silence which are pregnant with meaning, not just empty silences, but the silences are very, very important to music as much as the music making. ஒரு ரொம்ப சின்ன எக்ஸாம்பிள், அதில் எவ்வளோ புரியும் தெரியல, பட் லெட்ஸ் see how it can go out. இந்த பர்டிகுலர் கிளிப்பிங் வந்து ஜஸ்ட் a few seconds தான், பட் what I want you to observe here is, first thing, the small bits of pauses and silences which kind of enhance the phrase which comes next. அதுதான் நம்மளோட மியூசிக்கில் இந்த ஆலாப்பனை அப்படின்னு எடுக்கிறோது, ஒரு ஃப்ரேஸை முடிச்சுட்டு ஒரு கேப் கொடுத்து இன்னொன்று எடுக்கிறோது, the next one becomes kind of, it becomes magnified kind of, you feel இது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ ஒருத்தர் பேசுகிற போது கண்டினியூஸாக ஃபுல் ஸ்டாப்பு காமாவே இல்லாமல் நான் பேசிகிட்டே போனேன்னா how will it be, what sense it will make to you. So that full stop, that comma, that semicolon, as much as it's important for our speech, in music also that pauses are very, very important. That's the first thing. Second thing is, of course, the concept of restraint. That is, if one performer, as I said earlier also, அவர் 5 நிமிஷம் பாடி என்னன்னா நம்ம 10 நிமிஷம் வாசிச்சா இட்ஸ் அவுட் ஆஃப் ப்ரொபோர்ஷன். இதில் வந்து இட்ஸ் அ வெரி impromptu kind of a thing where you see, I'll just show you one small clipping. Play this once again for the fact that and the tamburaoda sound on the how it fills
the whole spaceங்கிறத நம்ம ஒரு வாட்டி திருப்பி என்ஜாய். இட்ஸ் a very small clipping. Again, ஒரு ஃப்ரேஸ்க்கும் ஒரு ஃப்ரேஸ்க்கும் நடுவில் that gap that they give is so poignant that I want you to enjoy again. Gap. Gap. This is a very vast subject, but today I thought I'll take it through as a concert experience for all of you, rather than making it analysis of the Sahityam as such, because in a concert it's not just about the composition, it is not just about the multiple number of urupudis that we are singing, but it is a coherent and a holistic kind of an experience where we have the abstract kind of music through the alapana, the pulsated music through the tanam, and the number of compositions giving us different ideas, different philosophical thoughts, spiritual thoughts, devotional thoughts. In fact, even if you look at all this padams and javalis, which we talk about as a Shringara Rasa, ultimately it is about the Nayaka Nayaki Bhava, the Jivatma and the Paramatma becoming one. So whatever we talk about in the Sahityam, it all leads towards that ultimate goal of the divine. And that was what everybody sought after as a composer. In a concert also, we come here seeking for that divine experience ultimately. There may be a lot of excitement that youngsters may be doing today in the terms of gimmickry and all those things. That is also very important for a concert, in the sense that an alapana or a tanam or a kalpana swaram cannot be just done with the mere kind of, we call what we call as devotional bhakti. You need to really work on it a lot. You really need to practice a lot. You need to learn a lot in order to master these kinds of aspects, like the raga, alapana, neraval, swaram and other things. In the compositional aspect, we see that we have had a variety, and that is what makes our system so beautiful and enriching, I would say, where we have different forms of compositions, having different content, different ragas, different languages, abstract and concrete music, conversational dialogues, different kala pramana, different talas, different idipu, different ornamentations like what I mentioned, the raga mudra, the sahitya, the swara sahityam, chittaswaram, the sangatis, and so many other things will go to enrich the sahitya itself, thus making it a beautiful experience. And as I always keep saying, whether you are a performer or a listener, what you get out of the music depends on what you seek from it. So if you seek in that divinity, you get that. If you want spiritualism, you get in that. If you want to see the intellectual aspects, that also you're able to get. If you want to kind of, just have sheer enjoyment at that level of your rasikatam, you can do that also. If you want enrichment, you get it. If you want enlightenment, you get. But finally, of course, the purpose of any music, as far as Carnatic music is concerned, is reaching that divine and getting that inner peace, that Atma Shanti, which we call, that Saukyam, that when you listen to the concert, ultimately, it should leave an indelible mark in you as to give you that sense of peace and tranquility. That's most important in any music for that matter. So whether it is Carnatic music or Hindustani or whatever the music, if it can really touch your heart somewhere, I think it serves the purpose. So that way, today, we just, always I say, touching the tip of the iceberg. So inganga konjo konjo, I was able to do it. But nevertheless, I suppose that these kind of observations help us to
be much more enriched and enlightened rasikas when we listen to a concert rather than looking at just idenna ragam padina idenna composition oh idu bahudariya okay idu tyagarajara okay nu illama adukku beyond that how we can become a part and parcel of the performing process is what makes the listening also a very enriching experience. So kacheringiradhu or performer paadit poradilla ungaloda interaction ungaloda rapport is also very important in terms of the beauty of the music creation itself. So once again I thank Shri Tyaga Brahmagana Sabha and all the committee members for giving me this wonderful opportunity to go into the Sangita and the Sahitya Bhava in a different approach today. For me also it becomes a big learning experience each time we delve into this topic. As I say, it's all a big ocean, and each time we go into it we only pick up few drops here and there. That's all we can do, nothing more. So final word, as I always say, no performer can say that through his composition he has exhausted the entire scope of the ragam, or no artist for that matter can say that today I sang Todi and I exhausted all the possibilities. We are all very, very small, and music is such a big, big, mighty ocean. So our entire journey, life journey, is only in the pursuit of taking that path and then trying to see how many drops we can acquire from that mighty ocean. Thank you once again for this wonderful opportunity. Namaskarams to all of you. That was a brilliant legdom on Sangita-Sahithya ANUBHAVAM. And we thank Dr. Radha Bhaskar for this. So we all go better prepared for the future concerts. So with this, today's program, we come to the conclusion of the legdem programs for the Isai, Iyal, Nataka, Vizha. Our future legdem programs will start again from February. Thank you very much. Thank you.